இதுதான் Saturn 5 ராக்கெட்டு. எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு பாருங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் தீபாவளி ராக்கெட் தான். பிரம்மாண்டமாக இருக்குது ராக்கெட். Saturn 5 ராக்கெட்டை பற்றி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸை பார்ப்போம். இந்த ராக்கெட்டோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 363 அடி. இது வந்து சுமார் 60 அடி ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியோட அதிகம். அதாவது நியூயார்க்கில் இருக்கிற சுதந்திர தேவி சிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதை விட 60 அடி அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 400 யானைகளுக்கு சமம். அதாவது 6.2 மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் கணக்கில் சொல்கிறாங்க. 2.8 மில்லியன் கிலோகிராமில் சொல்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ வெயிட் அது. இந்த ராக்கெட்டோடைய ஃபியூல் எக்கனாமியை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, கார் வந்து ஒரு 48 கிலோமீட்டர் கொடுக்குது ஒரு கேலனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ராக்கெட்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபியூலை வச்சு சுமார் 800 வாட்டி வந்து இந்த உலகத்தை சுற்றி வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ராக்கெட்டோடைய த்ரஸ்ட்டை எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே யூஎஸில் ஹூவர் டேம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது ஒரு பெரிய டேம். அந்த டேமில் தண்ணி திறந்து விடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 85 டேம் தண்ணி திறந்து விட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அவ்வளோ விசை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ராக்கெட் கிளம்பும் போது. இந்த ராக்கெட்டோடைய கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சுமார் 4 ஸ்கூல் பஸ், அதாவது 50 டன் வந்து அசால்ட்டாக வந்து மூணுக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு இதோட கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நாசாவால் அப்போலோ ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காக தயாரிக்கப்பட்டது. இது வந்து ஒரு 3 ஸ்டேஜ் லிக்விட் ஃபியூல் ராக்கெட். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் 24 ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கூப்பிட்டு போயிட்டு மூணில் லேண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இன்னைய தேதி வரைக்கும் இதுதான் வந்து ஃப்ளாலெஸ் ராக்கெட். அதாவது ரிலேட்டட் எந்த ப்ராப்ளமும் இது வரைக்கும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி எல்லா அப்போலோ ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலேட்டட் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எந்தெந்த இதில் மிஷனில் ஒர்க் பண்ணாங்களோ அவங்கள பற்றி, அந்த மிஷனை பற்றி போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் இந்த ராக்கெட் வந்து ஒரு 3 ஸ்டேஜ் ராக்கெட் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா. 3 ஸ்டேஜ் ராக்கெட் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு இன்ஜின் வந்து வேலை செய்யும். ஃபஸ்ட்டு வந்து டேக் ஆஃப்க்கு ஒரு இன்ஜின், அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கு ரெண்டு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இனிஷியேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் ஒரு வேலை நடக்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ராக்கெட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை ஒரு டெமோ வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சின்ன பசங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பார்ப்போம் இப்போ. Maybe tons, couple of tons. Pounds? Tons. Oh. Well, it's 6.5 million pounds. Oh. Divided by 2 is about 2,000 million. It's big. Lots. Okay? So, it's about as much as 500 African elephants. Wow. You think we could fit 500 elephants in here? I don't think so. And it'd be very, very messy. So what I have here, a model of, is what you see behind you. This Saturn V is the only one made out of all-flight hardware. Now, the Apollo program was canceled after 17, but 18 and 19 were already in production because it takes 2 years to build a Saturn V. So this Saturn V is made out of the pieces of 18 and 19. So it's all-flight hardware. And I did it again. This model has seen better days. Okay, so here we are in the launch configuration. We're ready to go with things not falling off it. Alright, so we're ready to launch. First to fire are these big F1 engines. They provide 7.5 million pounds of thrust. Okay? So they take us up to about 40 miles, about 6,000 miles per hour. Then its job is done. So it stages, it separates, this part falls back into the ocean, and now those 5 engines on the second stage start. Now those engines aren't as powerful because they don't need to be. Okay? So this takes us up to just about orbit. Its job is done, and so we separate, and it falls into the ocean. Sploosh. Now we're down to 1 rocket, and this one is special because it's reusable. So this takes us into orbit. Now, during second stage, also, we lose the launch escape system. It's no longer needed.
The launch escape system, as you see behind you, is only good for the first few seconds of launch. And in case something was going wrong with the Saturn V, it would actually yank the crew module away from the Saturn V and keep the crew safe. So now, this takes us into orbit. We're circling around, checking out everything, and then we get the call from Houston, you're go for the moon. They light this engine again, and it puts us on our trajectory to the moon. Now there's something not visible here. Where's the lunar lander? Can't land on the moon without a lander. It's actually in this module, which is that white part behind you, behind the gray part. That's where the lunar lander would be. So how do we get it out? Actually, they separated, and then you can kind of see it on the module. The sides opened like the petals of a flower, and revealing the lunar lander. So actually, this actually turns around, docks with the lunar lander, pulls it out, and this is what goes to actually go to the moon. Now what happens to the third stage? Well, the first few missions, they actually put it into heliocentric space, which is a large orbit around the sun. The later ones, they actually deliberately crashed into the lunar surface. You know why they would do that? Parts later, recycling. No, not quite. Long before recycling. Actually, we didn't know what the interior of the moon was like. So, by deliberately crashing that into the moon, we created mini moonquakes. So the instruments that are already on the surface could tell us what the interior of the moon is like, just like we have on earthquakes with seismographs. Okay? So, we get to the moon, we go into orbit. 2 people go into the lunar lander, 1 person stays in the crew module. They separate, this guy stays in lunar orbit, these guys land, yay! They get out, they plant the flag, they collect their samples, they leave their footprints, play a round of golf, take selfies, whatever, okay? Then it's time to come home. They get back in. Now, this is the ascent module. This part goes into space. This part stays on the surface. So there are 6 descent modules still on the surface of the moon. Gets into orbit, rendezvous and docks with our module here. People and samples go back here. This separates, and eventually it'll come back down to the lunar surface. Now this engine fires, and we're going back to Earth. Now just before we get to Earth's atmosphere, this part's job is done. We don't need it anymore. So we actually separate. This burns up in the Earth's atmosphere. We come in, heat shield first, come down, parachutes come out, 3 of them, sploosh into the ocean. Navy ship comes, picks us up, and everybody goes, yay! Successful mission! All right. Any Great. questions? Thank you. Thanks a lot. You're welcome. ட்ராம் டூர் முடிஞ்சது. இதுக்கப்புறம் உள்ள சில எக்ஸிபிட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து பார்ட் 3 வீடியோவில் பார்ப்போம். See you until then. Bye from Prakash Vlogs.